2016년 마지막으로 롤드컵이 미국에서 열렸을 때 그는 우승했습니다. 또 우승하고 싶은 마음이 그동안 컸던 것 같아요. 첫 결승전을 앞두고 있는데 뭔가 이 결승에 오르는 상상을 너무나도 많이 했어서 Le 3 septembre 2022, alors que tous les tournois régionaux sont clos, que toutes les meilleures équipes se préparent pour la plus grande compétition de l'année, un match, en apparence insignifiant mais aux conséquences immenses, est en train de se jouer. La 4e meilleure équipe de la ligue coréenne affronte la 6e, dans un match qui, pour beaucoup, est gagné d'avance. More than 15,000 gold ahead! And DRX, they are going to Worlds! Def is going again! Barrel's going again! Juan Subs... J'aimerais dire que leur défaite est une surprise pour beaucoup, mais en réalité, le match ne sera pas assez regardé pour provoquer une telle émotion dans la scène. 6e, 4e... Quelle différence quand on arrive sur la plus grande, la plus belle scène que League of Legends a à nous offrir. Avant de se lancer dedans, je devrais peut-être vous rappeler les règles du jeu qui nous concernent. On vous dira que League c'est compliqué, mais en vrai c'est 5 mecs contre 5 autres mecs qui se foutent sur la gueule en espérant détruire la base adverse. Quelqu'un de plus chiant vous parlerait probablement des 172 champions, chacun avec leurs 5 capacités, leurs items, leurs runes, mais contentez-vous d'être heureux quand vous verrez les gentils battre les méchants. Maintenant que toutes les équipes sont qualifiées, c'est l'heure pour tout le monde de se lancer dans un rituel aussi inutile que populaire à l'arrivée des Worlds, les tier lists. Yeah, I feel like those two are... Because the thing is, if you don't say Fnatic or Mad, you could also say DRX, which I think is just a small step above, right? Il faut le dire, c'est une équipe qui ne va potentiellement pas sortir des play-ins. Ouais. Ils vont faire deuxième de groupe et il y a un moyen qui te choque le BO5. C'est une équipe vachement instable et du coup, ça peut être chaud rien que pour les Vous les play-ins. notez comme les NL. Je pense que les top team NA peuvent péter DRX en best of 5. Hein. Je le pense très sincèrement. Ça passera jamais le main event, DRX. Et cette place attribuée à DRX, elle n'est pas surprenante, et encore moins correcte. Même si on ignore le fait qu'ils ne sont là que parce qu'ils ont battu, et de très peu, une équipe médiocre, leurs joueurs ne sont pas non plus une garantie de succès. Que ce soit leur top ou leur mid laner, aucun n'a jamais effleuré le haut de la ligue coréenne, et n'ont évidemment jamais mis les pieds à une compétition internationale. Leur jungler a fini une fois par accident à arriver deuxième, mais aussi resté cloîtré en Corée. Si on veut trouver un petit peu d'espoir, il faudra regarder la botlane. Et même ici, ce n'est pas brillant. Leur AD Carry est un vétéran, certes, mais sans aucun résultat satisfaisant depuis 4 ans. Le support, seul vrai espoir de cette équipe, a gagné les Worlds il y a seulement 2 ans avec Damwon. Il reste à voir s'il sera capable de faire quoi que ce soit avec une équipe totalement différente qui peine à se poser comme un adversaire sérieux face aux titans qui les attendent aux États-Unis, pays hôte de ces Worlds. Ah, pardon. Les États-Unis, c'est là où toutes les grandes équipes attendent de s'affronter. Nous, on n'y a pas encore accès. Contrairement aux favoris déjà qualifiés pour la phase de groupe en raison de leurs bons résultats, nous devons mériter le droit d'y aller, en affrontant beaucoup d'équipes de régions mineures à Mexico City. Dès ce tournoi préliminaire, DRX surprend ceux qui veulent bien y prêter attention. Il gagne tous les matchs leur donnant un record de 5-0, mais battent surtout RNG, la 4e meilleure équipe chinoise. Mais en vrai, dire ça, c'est sous-estimer RNG, qui seulement quelques mois auparavant gagnait MSI, le tournoi international du milieu d'année contre T1. Autrement dit, même si ce n'est que pour un match et qu'il a duré une 40aine de minutes, ce qui est bien plus long que la moyenne, DRX a vaincu l'équipe qui est la dernière à avoir pu se vanter d'être au sommet du monde. Cette victoire, ils la doivent principalement à leur botlane et à leur mid laner, Zeka, qui pendant tous les play-ins va faire parler de lui principalement pour 2 champions qu'il joue, Akali et Sylas. 2 champions corps à corps qui, à cause de leur côté un peu instable, ne sont méta que quand ils sont très clairement trop forts. Nous arrivons enfin sur la scène principale, là où les personnages principaux de l'e-sport se réunissent tous les ans. Parce que c'est bien beau de terroriser les petits à la récré, mais là, va falloir assumer. Spinning axes! There's the depth charge! The soul to stop the batteries got him to it! Now Depth is alive! So many auto attacks are being blocked by the unbreakable wall, but finally the flashes are committed! And now Pioshik is here and Mark is in trouble. Zeka arrives and he has the soul of ulti. Jackie's gonna go down! Oh, look at that! Jackie's caught out! DRX win the fight! Oh my god, Barrel played that so incredibly well. Flash, Wither, E is there. They're gonna try for the rest. The stun, point blank arrow. Cobb's cleanse is 7 years too late. Private Jack dies, and it's a double kill for Zed here for the Drakes, but it resets the ping. Oh, the arrow is fired, but it missed. The damage still flies out. The Dragon's going over to Gam, but what about the fight? He gets in the back line here with the World Ender looking for a big Q3, but he's not able to find it just yet. Death goes on a killing spree. The bird is down, but not quite fully. A double kill back over to Death. They are being crushed by DRX. Go godlike, and
si certains ne voulaient pas nous regarder jusqu'ici, on vient de forcer la lumière sur nous. On devait pas sortir des play-in, on sort en battant les anciens champions de LPL. On devait pas sortir des groupes, pareil, mais pour les deuxièmes du championnat cette fois. En plus, on finit premier de notre groupe, ce qui nous permet dans les tirages au sort qui vont déterminer les quarts de finale d'être garantis de tomber contre une équipe qui a fini deuxième. Et même si les équipes restent fortes, ça devrait être bien plus gérable. You got it right last time. Who's it gonna be? EDG. Les champions du monde. Kyoshin is around to try to find the smite. Zeka zone out for a second. Go for the stun. Smited. Well done. But the team fight is here. Big damage out of King and an eviction on a 1. JJ going to be attacked. He should go down. And yes, the kill goes over to Deft. It's DRX trying to run a team fight in the mountain. Actually, the Infernal Rip making it easy to chase on in. That means Mako's going to be in range. And Mako is going to drop. EDG have the Drake, but DRX kill the champion. And they have a Herald as well. Could they go to Baron here? Or are they just going to push for towers? There's no jungler alive. On a déjà vu qu'on va pas les avoir en jouant comme tout le monde. Alors il va falloir tenter des nouveaux trucs. Comme faire semblant de combattre un objectif pendant que notre ADC finit la game. Def TP's to the top lane. They've got to get back to the base. They've got to answer him. Double TP. They're going. They send more. Sage gets the stun, but inside the pit, they're still playing for Baron. It's secured, but Def kills turret number 1. He kills turret number 2, and the Nexus is in his eyes, and he's gonna get all the inhibitor. The inhibitor is back up. What? He cannot get the stun. The game was in your hands, Def. The base, Flandre may die, but doesn't matter because the base is going to fall. Def dies Nexus to Nexus, and EDG go up 2-0. Là, ce qui vient de se passer, c'est qu'à une attaque de finir la partie en détruisant le Nexus, l'inhibiteur de derrière a respawn. Et pour taper le Nexus, il faut qu'au moins une ligne de structure soit complètement détruite. Deft, qui doit partir faire son service militaire après ce tournoi, se voit déjà sur son vol retour. Et tout ça à cause d'une attaque. Une simple auto-attaque. 사실 처음에는 이제 메이코 선수랑 스카우 선수가 우승하는 걸 봤을 때 처음에는 되게 축하하는 마음이 생겼다가 뭔가 갈수록 저 선수들은 나랑 같이 했던 목표를 이뤘는데 나는 아직도 점점 멀어져가는 느낌을 많이 받았어서 좀 힘들었던 것 같아요. 제 생일이 항상 월즈 기간 동안이었거든요. 그래서 저는 월즈에서 우승한 적이 없으니까 또 8강을 넘은 적이 없으니까 그냥 항상 지고 나서 보내는 생일이었고 기쁘게 보낸 적이 없는데 Comme c'est sûrement le dernier match des Worlds pour nous, autant se faire plaisir en sortant une composition qui n'a pas vraiment de sens, mais tout le monde est sur un champion qu'il aime bien. On ne cherche pas à planifier ou à s'adapter, mais juste à s'amuser. 아 몰라 그냥 한다. 자 해. 후회는 나중에. 야 그냥 뭐가 나와도 이긴단 마인드로 해야 될 듯. 야 할 수 있어 우리. 야 저거 나와주면 땡큐야. 저건 좀 싫긴 하지만 저건 나쁘지 않지만 할 수 있어 할 수 있어. 오케이 내가 잘하면 이긴단 마인드야. 어차피 아칼리 해라 그냥. 때려줄게. 혼내줄게 그냥. One does so, and as he's pushed away, not quite a dive, an ulti for a red steal might be okay, but Scout's coming around, Zeka lands the stun, and he makes good in his play from earlier. Everfrost lands, will the re-engage look good? He's silenced and he's shut down! A huge fight for Def! He gets the auto he needed, Flandre is low, gets to repost it, but it's already a second kill in for Zeka. What DRX needed may have been found, and he's got to stack up the Ren, he's got to stack it, and pull it, and it's not gonna happen! To burn
the stopwatch. Stays alive with a Jeja low. Attack again by King and Flandre. Stuck in place here as well. Bailout not going to be enough. They've killed off Scout. They've killed off Mako. They'll kill off Viper. They'll kill off everybody. And this Nexus is not going to be saved. They're going to take game 4. And DRX bring us to silver screen. 뭐야? 뭐냐? 혁기 형 생일 파티 아니야 이거? 무슨 소리야? Pour la dernière game, EDG essaie aussi une nouvelle stratégie. Alors qu'ils passaient leur temps à ban Akali, Sylas ou les deux, ils n'en bannent aucun pour celle-là, laissant Zeka jouer ce sur quoi il est le plus confortable et il se fait pas attendre. Leur plan, c'est de donner à Scout l'autre partie de la match-up, donc Akali. Puisqu'après tout, c'est pas un mec qui s'est jamais pointé à un international qui va apprendre quoi que ce soit à celui qui un an plus tôt gagnait les Worlds. 오케이, 내가 잘하면 이긴단 마인드야. 어차피 아칼리 해라 그냥. 내려줄게. Oh, this goes in! Wants the solo! Oh, you gotta be kidding me! Sky replays it! Might not have had Q! Dive on in, wants fun on it against the first stun! Nearly a kill and a Scout! Needs to get the shot! Oh! You gotta be freaking kidding me, Zeka! Looking to continue this aggression. Good here, still Zicaglio finds the stun. R2 isn't gonna land, a flash. It's early from Scout. Zeka waits him out and says, why the hell did you give me Sylas again? Don't need a top laner. They got a summoner spell. Viper attack, stays alive. Double stun. Death will not fall. Zeka will not allow it. Going with the Quadra kill. It is first ever World Championship. 2,942 days ago, Deft won a World quarterfinal. First up, happy birthday, Deft. 생일 축하드립니다. Secondly, Deft, it's been 2,942 days since you made the last semifinal. What does it mean to finally be back? No. 안 울려고 했는데 갑자기 눈물이 나가지고 우선 이번 롤드컵 이제 시작하기 전에도 이제 목표가 좀 개인적으로 우승을 못하더라도 좀 나아가고 있다는 기분을 받고 싶은 거였는데 형이라는 벽을 넘은 날이 생일이었고 또 그렇게 많은 분들한테 축하를 받으니까 그냥 그날 하루만큼은 내가 이 세상에서 제일 행복한 사람이구나 그런 생각했던 것 같아요. Happy birthday. Ces dernières games que DRX nous offre, c'est la preuve d'une équipe enfin en confiance. D'une équipe qui se donne le droit d'y croire. Peut-être qu'on n'était juste pas adapté à la LCK en fait.
Ou peut-être que quand on arrive face à de nouvelles équipes, on sait que tout est possible. Pour nous, l'incertitude est peut-être préférable à de mauvais souvenirs. Malgré tout, une lueur d'espoir subsiste. Mais elle ne réside pas en nos joueurs. Elle réside dans l'équipe adverse, qui n'a pas toujours su trouver les bonnes réponses quand la pression monte. Attention parce que Pussnik est en train d'arriver, un Doran en difficulté, Doran qui est forcé de flash, il y a Manchovi qui touche. Il est tout seul. Avec sa chaîne, mais il est absolument seul, a-t-il les moyens? Deuxième chaîne de c'est trop. il se fait pulvériser. Ça sent pas bon pour Genji. Attention l'offensive de Zeka. Zeka qui Y a fait pas très de mal. Rouleur qui se fait complètement surprendre. Rouleur qui n'a pas de flash, qui n'a pas de cleanse, qui a rien. Et Doran qui est totalement isolé derrière et qui se fait tout simplement boxer par les DRX, c'est terminé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave, attention, il y a un bouquetin qui va partir. Ah, il l'a flashé. Il l'a humilié. Il l'a tout simplement annihilé. Regardez ce qu'il fait Doran, c'est excellent vraiment. Par contre, il va se faire démolir par Kingen à force. Et la tourelle à focus, le bump n'est pas vraiment passé, le first blood et malgré tout pour les DRX. C'est excellent vraiment. Bon, attention au niveau de la top On lane, a un duel, Zeka a son ultimate sur sa Akali. Nous avons, je pense, un duel, voyons voir. Comment ça peut se goupiller, il a esquivé. Mais il ne peut pas revenir. On ne respecte pas la loi du 1v1. Situation de 4v4 maintenant. Zeka a encore de la réserve. Il a son ulti, il a son level 14, il a ses 2 items. Et il a son flash, bien entendu. Justement, il fait l'ouverture sur Rouleur. Rouleur et tag. Spontanément. À suivre, le flashing, double kill pour Zeka. Et on veut le 3ème. Et on est récompensé. On veut récupérer un maximum de contrôle autour du Baron Nashor et Chevy. Narrateur à fin. Quoi? Il est en stress. Mais c'est Choki là. C'est. Non, Chevy, non. Enfin, je l'ai honnêtement, enfin. J'aime bien chambrer, mais je l'ai jamais vu jouer comme ça. Enfin, ou alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu jouer comme ça. Peut-être depuis les finales qu'il avait joué contre Faker à l'époque. Ça rappelle un peu ce qu'il disait dans le trailer où il disait qu'il avait juste peur de ne pas être aux attentes, de ne pas être au niveau, que la seule peur qu'il avait c'était envers lui-même. Il a l'air d'être un petit peu hanté par quelques démons et ces démons le font totalement choquer cette game pour le moment. Et ça passera jamais le main event, hein, DRX. The last dance goes on. The stage is set. It is one final chapter. It is one more page in the legacy of Daft. He has one chance to kill the king, and today he did not miss. And the king is waiting in the World Finals. Genji shell-shocked. And for one moment, the world stops spinning. The sun refuses to set on the dreams of Deft in what could be his final year. He has one shot at a title, something he's never had in his entire career before. 시험 걱정하고 있냐 지금 우리가 졌을 때랑 이겼을 때를 상상하고 있었어. 졌을 땐 그냥 끝이고 이겼을 때는 또 T1을 만나는데 그래 원래 우승이란 게 그런 거야. 제일 잘해야 할 수 있는 게 우승이야. 오늘은 못해. TRX가 확실히 그룹 플레이인부터 굉장히 좋은 경기력으로 올라온 것을 저희가 확인했고 비록 좀 평가가 낮은 팀이긴 하지만 저희는 이번 결승전 때 절대 방심하지 않고 강팀이라고 생각하고 있고 그만큼 더욱더 열심히 준비할 예정입니다. 이번 DRX 전에서는 저희가 그냥 무난하게 3대 0으로 이기지 않을까 생각하고 있습니다. 저는 3대 0으로 이길 거라고 생각합니다. 저도 3대 0 예측하고 있습니다. 저는 3대 0으로 이기길 기대하고 있습니다. Hear my plea to the fallen, leave me to be with the broken one last time before I go. Hold the last burning ember, let it never
Rise unto the call for the glory and the fall. For the weak and the broken, for the lost and forsaken, let us never surrender. May we rise unto the call for the weak and the broken, for the lost and forsaken, let us never surrender. For the glory and the Que se passe-t-il quand une force inarrêtable rencontre une montagne insurmontable? Une montagne sur laquelle tant d'histoires, aussi belles soient-elles, ont trouvé la mort. Une montagne où le plus grand joueur attend, perché au sommet, quelqu'un pour le détrôner. Ça fait tellement longtemps qu'il y est que le trône porte presque son nom. Et ce nom, c'est... Faker. 아직도 뭔가 꿈꾸고 있는 것처럼 실감이 나지 않는 것 같아. 마포고등학교. 그 학교에 조용하고 수줍음 많은 두 소년들이 입학합니다. 그리고 리그 오브 레전드란 게임은 그들의 평범한 삶을 송두리째 바꾸게 됩니다. 학교에서 랭크 1등 우리 학교에 있다 이런 얘기를 들었어서 그때 처음 알게 됐던 것 같아. 그 선수보다 내가 더 잘해줘서 제일 잘하는 학생이 되고 싶다 그런 생각을 많이 했던 것 같아. 2013년도 때 데프트 선수랑 같은 게 데뷔했었는데 운명이라도 되는 듯 같은 곳에서 시작해서 다른 길을 걸어와 다시 만나게 되었습니다. 제가 엄청 어릴 때 혁경이 이제 전성기를 달리고 있을 때 제가 롤드컵은 꼭 시켜줄 테니까 믿고 한 번만 나랑 같이 해달라고 말했던 기억이 있는데 혁경 미안해 내가 우승할게 이해해줘. 그 누구도 달성하지 못한 네 번째 우승을 노리고 있는 고투 페이커. 우승의 달콤함, 패배의 쓰라림. 절대로 우승을 놓치지 않을 겁니다. I'm ready for the fourth. 이 둘 중 한 명의 꿈이 깨진다는 건 정말 가슴 아픈 일입니다. 또한 이 둘 중 한 명의 꿈이 이루어진다는 건 모두에게 가슴 벅찬 일일 겁니다. 데프트의 분노는 멈출 수 운명이라 된다는 운명이라는 우승이라는 마지막 안무로 끝날 수 있게 혁규 형의 춤을 완성시켜보도록 하겠습니다. DRX가 영화 같은 여정을 밟아왔는데 The movie's over. 마지막 댄스가 시작됩니다.
to Summoner's Rift for Game 1 of the World's Finals. It's been 3,318 days since Faker won his first World Championship. The players are locked and loaded, and T1 and DRX are ready for their first conflict. Stories, because Dev is about to drop in bottom lane, but he heals through it. Carry and Owner still chasing after. Owner wants to land this. There's a little bit more damage coming out from Type onto Faker. He just walks out of the Inferno Chains and goes for it. Oh, but Faker goes back in. Faker gets Barrel, and T1's. Oh! Who needs smite when you got an arrow? Gumayusi gets bullseye for Gumayusi. Picks up the Dragon. Pyosik. Zeus looks for Q3. Zeka goes in with a stolen Azir ulti, but it ain't gonna do a whole lot. They still got a little bit of damage, but it is not enough. Barrel's gonna die. Deft is gonna die. T1 will find the fight and find the win. Bon, visiblement on n'arrive pas à faire grand chose avec notre draft actuel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y retourne avec 3 champions similaires. Zeka sur son Sylas, Pyosik sur son Viego et Beryl sur un champ qu'il est le seul à jouer. Heimerdinger support. Sur 8 pics dans tout le tournoi, il est responsable pour 6 d'entre eux. 하이머딩거도 그렇고 바드도 그렇고 못하는 챔프가 없어가지고 건이 형은 그 부분에서 저희가 되게 이점이 많았다고 생각을 해요, 뱀픽적으로. Barrel is such a legend. I'm just going to say it right now. 3 finals appearances. This grenade across the top to land onto Owner to get them the first kill. I think a Mikhails came out from Keria there on top of a cleanse. They were focusing so much on Gumayusi. Keep your eyes on Barrel. This guy's 30% HP on Heimerdinger just walking up to T1. Baits them into him. Forces Zeus to flash to try to get the kill on the gap close. And then they turn it into another kill. Another tower. Look how much confidence this player is playing with. Flashes out away from Zeus. Zeus tries to follow, can't catch him. Not just a laser. Lux laser walks away, and T1 can't get any money back. That was a beautiful CC chain. It's actually so crazy how many comebacks. If you come back from that inhibitor respawning game, you can come back from anything. Whoa! I love Barrel. Doesn't even know he's there. Chad. It's a 4v4, and they started up Baron. Baron's gonna burn fast. T1 got it at half HP. Barrel also at half HP. Pyosik and Deft ready to fight. Chains of Corruption fly out. They're gonna find 3 different targets. Faker is low. Faker is down. Zeus tries to fight. Owner into the back line. Gonna pick one back up. Deft gets Guardian Angel out of Gumayusi as Pyosik is ready to fight. Sword versus trying to do it. Trying to save it. But no. DRX rise to the occasion, and they will tie this series. They lose the soul, but they win the game. DRX clutch it out. Le problème, c'est que T1, c'est pas que Faker. C'est aussi le meilleur rookie du monde, le meilleur support du monde et des jeunes prodiges qui ne demandent qu'à montrer leur monstrueux talent. 바텀 티어 좀 더 높이고. 하고 싶은 말 있는 사람 있어? 마지막 경기야 올해. 후회없게? 후회없게? 네, 30분만 몰아서서 30분만 몰았어. 얘들아 눈에 꽉 힘 팍 주고 블루가 이긴다. 블루가 이긴다. 그치? 근데 DRX 우리 존중하자. 잘하잖아. 그치? 우리가 더 잘한다는 말은 버리고 겸손하게 마지막 후회 없이 하자. 눈에 꽉 힘 주고 얘들아. 자 감독님 갑시다. 에임 벌스 우리는 Barrel at 200 HP, Baron at 4,000. Zeka ready to use the stolen ulti. He throws Owner away. The Baron is stolen by Owner in a hero moment. The shutdown of the ocean. And T1 get it done. Hot pursuit as Barrel will die to Faker. They have no smite though. Can Gumayusi steal it? Eyes on Zeus. T1 is fighting back. The Baron still at 3,000 HP. The smite? Definitely gonna get no way in the world. Death dies next. Gumayusi just stole Baron. Are you kidding me? Guma does it again. 게임하는 기계처럼 살려고 했었는데 최근에는
그냥 제가 기계가 아니라는 걸 인정하고 Is ready. Zeka getting himself back. Owner's taken low. They're ready to keep the fight going. Kingen charges forward, but now Zeus is looking for Pioshik. The killing spree for the jungler of DRX. Where's the follow-up? T1 trying to stay together. Hostile takeover finds Faker. T1 are corralled in the back of the pit, and it's DRX. 3 for DRX. Maokai ulti flies out. Kingen and World Ender goes over the wall. Faker's lost half HP. Faker is nearly down. Hostile takeover over the wall. Wish from Soraka will heal the mid laner, but Maokai, it won't matter. They're done. That's it. DRX are taking us to Game 5. If you don't like this series, you don't like League of Legends. This is some of the best gameplay I have seen. Is it T1 or is it DRX? We'll see you back here for the finale of this incredible series. But right now, it's time for Silver Scrapes. Woo! Pas de questions à se poser, first pick Azir directement. Et alors que le reste de la draft se passait normalement, Beryl décide dans la dernière game du plus grand tournoi de l'année de lock un champion qui a été joué une fois dans le tournoi, sur une défaite. We need to see jungler and we need to see support from DRX. I would expect the support to be the final pick of the draft for maximum surprise factor. Def smiling. Is it Bard? Is he going to go for the Bard in Game 5? Yes! I love this guy's confidence. Beryl doesn't give a crap. He's got a run of the map now, baby. If you can push and open up windows here for him to roam around, visit mid lane, visit top lane, Beryl can be everywhere. Beryl can be in your dreams. Beryl could be right behind you. He could be in your nightmares as well. KT Rose Samsung Blue 2014, Origin Fnatic 2015, Rox Tigers SKT 2016, Misfit SKT 2017. Que des réponses qui ressortent régulièrement quand on demande aux gens quelle est la plus belle rencontre de l'histoire de League of Legends. Mais celle qui sort le plus souvent ? C'est Finale des Worlds 2022, T1, DRX. Pioshik's coming around from the side. Kingan's on the flank now too. They're waiting on the TP to come in. Gumayushi's going to be targeted. He tries to get away, but he's going to die out first. Zeka's trying to get away. They're finding more damage as Owner's about to fall onto Pioshik now. Zeus wants to fight against Kingan. The ball keeps him alive. And DRX. Pioshik brushes himself off, he gets back up and he gets the engage to break the game open. That's gonna be DRX on Baron. They take down 4 of T1. Herding them in. T1 didn't find a response. Guma, can he steal it? Guma will have to fire right away. What the fuck? Gumayushi! It's in my blood, it's in my veins. They're going for the Nexus. Can they do it in time? Kingan comes back. Elder Drake at the ready. But what can he do? Q3, no damage just yet. Elder Drake, the execute. Say it, he's down. DRX will march forward. Kiria wants to hit the wave. Kingan goes to the Warlander. Gumayushi is dead. They have been doubted. They have been discounted. They have been dismissed. But DRX. I'm still here.
Waouh. Oh l'Elder. Ah mais tu vois ils mettent... Ah c'est ça c'est... c'est des takeovers. Ah ça c'est Caps. Oh ah, Jovi qui n'est pas là.